Good day to everybody. Today we are going to talk about our health destiny. Have we designed our health destiny already? And what are the factors which affect it? Do you know there are three types of genetics? One is called the actual genetics, the ancestral genetics, the genes which are physically being transmitted from the mother, father, and the whole ancestry. Second is life genetics. Whatever your experiences are in life, your environment and your situation and whatever it is, that also is contributory towards your health. And there is something else which is transmitted that is called soul genetics. And that is also contributing. It's a factor of all these three genetics. And in these three genetics, a predetermined state of possibility of ill health or disease has already been designed for you. And it has been designed by you. And you, let us say from soul genetics, designs it. And it chooses that ancestry. It chooses that social and environmental situations. It chooses the time of birth, place of birth, everything. So that such a disease process is evoked in you and you learn from that disease process. So these are all the situations which is there. This is what is my understanding. And I understood this at the age of 60 when I was in a near-death experience situation after dengue. All yours. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre o destino da saúde. Como é que a nossa saúde é influenciada por três tipos de genética. A primeira genética é a genética realmente dos genes que são passados de pais para filho, que são passados da nossa ancestralidade física. A segunda genética é a genética de vida, o seu estilo de vida, o que você come, o que você faz, né? E a terceira é a genética da alma. Então, inicialmente, essa genética, você escolhe a sua ancestralidade, o seu local de nascimento, a sua hora de nascimento, o que você vai passar na sua vida. Isso tudo pode influenciar na sua saúde. Ok. Betty? Betty? What happened? Oh, sorry. The microphone was off. Sorry. I'm very sorry. За сайн байцгаана уу? Ганцаараа л яриад байсан бол тийм. Окей. За сайн байцгаана уу? Энэ өрөөний мэндийг хүргье. Та бүхэнд өнөөдөр одоо багшийн одоо та бүхэнтэй хуваалцах сэдв бол health destiny буюу нэгсэндээ эрүүл мэндийн хот заяа гэж. Тэгэхээр бидний эрүүл мэнд одоо чухам одоо бидний эрүүл саруул оршиход одоо чухам юу ямар факторууд нөлөөлдөг вэ гэж. Энд гурван үндсэн зүйл аа. Нэгсэндээ генетикийн гурван одоо үндсэн одоо цогц нэгдлээс одоо их олон зүйл бидний хувь зайны эрүүл саруул оршихуд хамаарч идэг. За нэгдүгээрт нь бол одоо яхаар говь дээдсийн одоо удам судрын нэг генетикийн буюу удам судрын мэдээлэл хийгээд хоёрдугаарт нь бол таны туулсан амьдралын туршлагууд ч бас мэдээлэл болно. Танд суусан байдаг бөгөөд за гуравдугаарт нь бол суу буюу нэгсэндээ одоо сүнсний генетик гэдэг юм бол сүнсний одоо удамшил буюу сүнсний мэдээлэл гэдэг энэ одоо гурван хүчин зүйл чинь өөрөө таныг тодорхойлон энэ гураас хамааралтаар та эрүүл саруул оршиж гин үү эсвэл асуудалтай байна уу гэдэг нь одоо аянд тодорхойлогдож байгаа. За ингээд цааш нарийн ярих юм бол сүнсний хувьд одоо та айл газар ямар эцэг их өвөг дээдсийг одоо сонгож авах вэ? Ямар хүрээлэн байгаа орчинд бууж ирэх вэ гэдгээ та өөрөө анханасаа одоо түүнийг тодорхойлон маш нарийн тооцоотойгоор энэ орон зайд одоо бууж ирсэн байгаа. За өвчин гэдэг ер нь тэгээд энэ насандаа хүн болвол тодорхой хэмжээгээр ямар нэгэн байдлаар одоо өвчтөй байх тий өвчин зовлон очих нь бол хүний одоо амьдралын хувьд бол одоо юу юм одоо сурах одоо тэр
зам одоо нэгдэж идэв. Үндэ бол хүний амьдралд одоо өвчин зовлон учирж байгаа нэг өсөндөө нөгөө талаас та өөрийгөө илүү гүн сурах, ухаарах, хийгээд тань мэдхүү тэр зорилгоо илүү таних тэр зөвлөө чиглүүлж идэг. Okay. Yes, doctor. Now, whoever is changing the videos, kindly put me on spotlight, and so that everybody can see me. Why aren't we doing that? Betty, you have got the access. You have to give the access back. By mistake, you have taken the access, or you put me on spotlight. Me? Yes. Oh. You became the host by accident. So it's all right. These are technical issues which happen. And Okay. Please put this on spotlight. How can I do that? Spotlight. Go on my video and press Click. the three dots. And on the three dots, it's written spotlight video. Spotlight video. Okay, there it is. Yes. Okay. So now you're in control. But how did this happen? No idea. No idea. So you are now in charge to put me on video and make sure that I stay there. Okay, good. Because that's what we decided while the translation is going on. Okay. Now, remember, I said something to you earlier, and it started a thought process inside you. Okay. And so we are not going to change the spotlight video. It'll always be me. Okay. 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 And when the translation started, some of you already understood me, want to know more immediately. You become impatient. I said, why this translation? What is all this happening? I don't want to wait. I want the knowledge immediately. Now that is not good. When you get a seed, you need to nurture it, contemplate on it while this is going on. Appreciate this situation. Your destiny is that you don't like it and you're judging it. Although you were here, you could possibly leave this transmission because of all the translations happening. So that was your destiny for you to leave now, but you will come back. You will come back to this thought process and your contemplation of what I'm trying to tell you. In fact, you have written already what are the diseases you need to experience. And the disease doesn't mean just a physical disease. Disease is at every level, whether it is in your professional life, your social life, or in your personal life. Anything which is uncomfortable, when you're not in the state of ease, is called disease. Even having a little bit of stress and tiredness is a state of dis-ease. So, only want you to contemplate that everything is designed. Now, if the ancestral genetics says that you have to get diabetes, and your experiences and life experience and events suggest that you have to get diabetes, and your soul genetics had designed that this is supposed to happen. Now, the beauty is we can find out what is going to happen. That is what the advances are. Are we prone to diabetes as per ancestry, based on genetics and the family history? Are we following certain habits and the information which is being given to us in the environment? Are we eating the right kind of food? Are we stressed? Whatever it is. That is the second factor. Because you're aware of it, you can avoid. Because family history there, you can avoid. And in soul genetics, you can predict based on so many different methods, astrologically and leaf readings, the ancient leaf readings, you can predict that such a disease is to happen. Now, the moment you get aware that such a disease is a possibility, you say, oh my God, I don't want this. That's what you tell yourself. I don't want this. Why should I have this disease? Because I don't want to have this disease. So once you come to that, I don't want, you will try to overcome it. You will try to take action. That's one way. Second is you get the disease. And now you don't like it. And the lesson is you need to overcome that disease. You need to do everything to get rid of the disease. Remember, there's nothing which is impossible. You can overcome it. And the reason for your birth and destiny and whatever journey you have is to overcome this. Overcome. And how you overcome is what is important. And that is the learning lesson.
Why did my spotlight change? Put me on spotlight back again. Yeah, it's like kind of automatic. You go back to my video and then do it. Okay. It's not working. Então, Okay, anyhow, continue. Okay, continue. então você pode ficar irritado porque tem problema na transmissão ou que tem uma tradução porque você ficou interessado no que nós estamos falando e você quer essa informação imediatamente. E aí, muitas vezes, você quer desligar e ir embora, mas uma hora você volta, porque você já foi tocado por este assunto e você quer saber o que está acontecendo. Quando você sabe ou fica sabendo que você pode ter uma doença pelo fator genético, seja o físico, você observa o seu estilo de vida, a sua alimentação, a sua dieta e também pela genética da alma. Então, você pode ter mais consciência ou consciência antecipadamente através da astrologia, da leitura de folhas, do destino, que você pode ter tendência a ter essa doença e essa possibilidade, quando você vê que tem essa possibilidade, o que você vai fazer? Você vai falar, não, eu não quero essa doença. E vai começar a mudar alguma coisa no seu estilo de vida, nos seus hábitos, na sua alimentação, para que isso não aconteça. E você quer superar isso. Agora, e se acontece que você já tem essa doença? Você quer superar. Então, o que eu gosto de falar é que nada é impossível, que esse destino pode ser mudado. E a ação é de como superar isso. Betty? За тэгэхээр энэ ялангуяа энэ одоо багшиг ярьж байгаа хавцад зарим нь одоо ингээ орчуулга сонсож байгаа. Тэгээ орчуулга сонсож байгаа хүмүүс бас ингэж бодож байгаа. Ямар ядаргаатай би нэг англи хэлтэй хүмүүс нь тийм нэг 2-3 юм дондор нь орж ирээд орчуулаад байх юм. Хамаг цагийн минь өрөөдөх юм ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм байдлаар одоо төвхтэй юм гисэн хэрнээс ингээ янз бүрийн бодлоо толгойд чинь эргэлдээд байгаа хэрнээс тавруулчихлээ. Яг нь энэ одоо нэвтрүүлгийг энэ одоо багшиг ярилцлагыг та бүхэн сонсож байгаа хаа. Тэгээ энэ одоо ямар учиртай гэхэд жишээлбэл энэ процесс жишээ нь яг энэ цаг мөчид таны хувьд яг ийм байдлаар ийм асуудалтайгаар ч юм уу тийм дундуур техникийн асуудлууд бас орж ирэх маягаар ч юм уу тийм тулгарх нь одоо урдчлаад ерөнхийдөө баг бичигдсэн байсан гэсэн. Ерөнхийдөө төлөвлөгдөөд энэ болдог үйл явцтай процессороо түрүүний яриадсан нөгөө генетикийн кодууд гэдэг мөн түүжил нөгөө хүрээлэн байгаа орчиндөө байгаа нөлөөлөл хийгээд таны нөгөө амьдралын туршлагууд дээр үндэслэгдээд энэ үйл явцууд бол ингэж болох нь одоо тодорхой бичигдсэн байдаг. Гэхдээ ер нь бол өвчин энэ өөрөө бас л нэгэн одоо өвчнөд байгаа гэж шиг юм. Бид нар бас одоо ямар нэгэн юмд ингэ шүүмжлэлтэй хандаад энэ одоо болох баа ингэж ийм байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм байдлаар хандж байгаа нь бидний хувьд бол яг нь бас л нэг одоо өвчтэй байгаагийн хэлбэр юм аа. Бид нар бодохдоо бол өвчин гэдэг бол зөвхөн бие махбодон дээр байдаг тийм зүйл гэж боддог. Гэтэл бол энд бол сэтгэлийн асуудал хийгээд бодол санаа нэгээд тийм ээ. Янз бүрийн одоо өвчл бол бидний одоо биеийн төвшөнд байж байгаа. За ингээд ер нь бол тэгэл одоо жишээл наад цаана ингээл уурлал бохимдаал тий сэтгэл санаа чинь өвчтэй байгаагийн шийдж мөн ингээл ядраал тийм ээ их мэтлэн ингээд ер нь тэгээ баг зэргийн disease гэдэг буюу нэгсэндээ тэр амар амаасан чинь алдагдж байгаа бол таны хувьд бол одоо яах нь ер нь бол одоо өвчтэй байна гэсэн үг юм байна. Жишээ нь диабеттэй буюу нөө сахарын асуудалтай хүмүүс ээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр сахарын асуудалтай хүмүүс яагаад сахарын өвчтэй байдаг вэ? Тэрнээс яаж урьдчилан сэргийлэх боломжтой вэ гэдэг бол өнөө цагт бол одоо сайхан бий болцсон байна шүү дээ. Одоо удам дагсан сахарын асуудалтай хүмүүс бол одоо бид нар ингээл дандаа энэ одоо сахараараа ингэж яваад байх хэрэгтэй гэсэн үг биш. Харин ч яг нэгэнт генетикийн тий өвд эцэсээ магадгүй ийм өвчтэй бол тэнд одоо хэрэглээд заншсан тэр зуршлууд байгаа шүү дээ тий хэрэггүй тийм зуршлууд тэгээд тэр зүйлээсээ одоо салах боломжтой байна. За дээрэс нь одоо магадгүй урд өмнө өөр хийсэн бол одоо техниктэй болов сахарыг олон бүр хэмжүүлэх тийм сахарын өвчнийг ч олон бүр одоо хөдөлгөх тийм хоолонд идчихсэн бол одоо харин эсрэгээрээ тэрнээс одоо урьдчилан сэргийлэх зөв хоолоо олоод идэх боломж жишээлбэл үлдсэн байна. За бүр тэгээд цаашаа ярих юм бол астрологийн хувьд буюу одоо 6 одоо төвшөнд мөн одоо навчийн өвчин центр гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэр төвшөнд бол одоо таны хувь заяа одоо ямар өвчлөл хийгээд таны хувь заяа ямар эрүүл мэндийн асуудал толгойрох гих мэтлэнгээр боломжуудыг олоод мэдчих юм боломжтой цаг үед бол өнөөдөр бид нар амьдарч байна. Тэгэхээр
нэгэн хүнийгээ олоод мэдчих болцоотой юм бол тийм ээ болцоотой болцсон цаг үед энээсээ яаж одоо өөрийгөө ангижруулах вэ те магадгүй яг өвчин тулаадыг танд биен дээр илрээд ирвэл тэрийг хэрхэн давж туулах вэ? Тэрнээсээ хэрхэн ангижрах вэ гэдэг чинь одоо нэг гэсэндээ таны магадгүй энэ хорвоо дэлхий дээр бас нэгэн одоо хүний төрлийг авч ирсэн одоо төрөлтөө чинь одоо холбоотой юм аа. Учир нь тэрийг хэрхэн давж туулж гин гэдэг чинь өөрөө магадгүй таны хувьд нэг томоохон шалгуур байдаг. Okay, so let us summarize this. Okay, number one, we know that three things are responsible. So let's define health. Health. The word health comes from whole, holy health. Whole means W-H-O-L-E. Then from then that word came holy, and from holy it came to health. That means you have to be holistic. That means everything, physically, mentally, emotionally, spiritually, environmentally, at all levels, you have to be holy, a whole structure which is complete. So this determines health. Now, that is regarding health. Any discomfort, when you're not in a state of ease, is a state of dis-ease, which could continue to become a disease, as you know, of cancer or diabetes or hypertension or cardiac. Hello? Okay, there was some disturbance. Fine. So this is what is going to happen. These diseases. So now the soul genetics has already got subconscious triggers to see that the disease develops. And the disease, and we can predict this by various studies which are there. We can predict that this is what could happen at this age. It's available, this information. Second is your ancestral genetics, that transmitted genetics. By knowing the history and the genetic study, you can know what disease you could be prone to. Third is by all the information, knowledge, and education which is being given, and the fears which are being created as a result of programming in this environment, whether it is from television, whether it's from Google and everything, also we are aware of what life experiences could result in a disease. So these are, so many things are there, predictors are there. Now it is, the opportunity here is, do I want to find out what is the possible disease I could have? That's one thing. So that's one way of looking at it. And you could go and search for it and find out with various methods to really predict every aspect of your destiny. Every aspect of your destiny. And there are methodologies to do that. And it gets confirmed also by you yourself. Okay. Now that's one choice. So once you find, you know that I have to take precautions towards this. That is one way of looking at it. And that is one way we can do. Second thing is, because it is subconscious, you're not conscious about it. You do not know. In order to prevent that, and you know, one of the reasons why disease happens or virus comes into you is not because there is a virus in the air. I say, oh, there is a virus in the air. That's why I got this infection. Yes, true. But why didn't others get the infection? There were 10 people around in the same environment. One of you got it or two of you got it and the rest didn't get it. So the reason is that your immunity is compromised. If you've been stressing yourself, if you have not been sleeping well, if you have been overworking and you have been tired, whatever it is, and you have not been eating properly, you're not breathing properly, you don't have an environment which is conducive for health, all these things reduce your immunity, and it is the reduction of your immune system that allows for an infection to happen or a disease which is there in the genetics to start flowering, to start blooming into a full form disease. So if we keep our immunity strong by whatever methods you are, and one of the methods, the holistic methods which we teach, is that universal solution. And you have been practicing it, those who have been coming to the DRPF Telly. So practice that simple thing while you're doing this investigations and studies for yourself. And if you want us to do it and guide you, of course, that is a possibility.
Go ahead, translate. Então, gente, nós somos holísticos. Quando a gente quer falar sobre isso, a gente quer falar que somos seres integrais, seres inteiros. Isso em todos os níveis, no nível emocional, físico, pessoal, profissional. E isso é saúde. Quando a gente sai desse equilíbrio, desse todo, essa falta de equilíbrio leva à falta de saúde. E nós temos consciência das questões físicas, da genética, das questões ambientais, né, que podem nos levar à doença, mas a nossa alma também tem consciência e já percebe o que pode acontecer, só que nós ainda não temos que acessar esse subconsciente, que tem várias formas que a gente pode chegar para saber aquelas doenças às quais a gente tem tendência a desenvolver. Então, a parte consciente é tranquila, a gente já sabe. Agora, nesse inconsciente, há formas, através dessa técnica que a gente trabalha do destino, solução do destino, a gente pode acessar como não deixar essa doença aflorar. Então, por exemplo, você está numa sala, tem vírus. O que acontece? Por que algumas pessoas têm a doença, têm aquele vírus no ar, e outras não têm? Então, isso tem alguma coisa além que está mostrando que está atuando no nosso sistema imune. E isso aí pode ser, você não está dormindo bem, você não está lendo bem, não está se alimentando. Tem várias questões. Mas essa doença é além... Ok? Becky? Yeah. Яа тэгээд түрүүн одоо багш нь ярьсан тий. Ер нь бол одоо нэг эрүүл сарвал байхын чинь одоо нэг үндсэн одоо тэр үг нь health гэдэг үг нь өөрөө тэр хууль буюу одоо бүтэн гэсэн үгнээс гаралтай юм аа. Тэр хууль гэдэг бүтэн үг нь явсараад хойлыг болоод төрсэн ба. Хойлыг гэдэг нь ариун гэсэн. Тэр хойлыг гэдгээс бол болоод тэр эрүүл гэдэг энэ одоо үгний одоо үндсэн явж байгаа. Утга мөн чанар нь явж байгаа. Тэгэхээр хүн бол бие махбодын хувьд ариун байх хэрэгтэй, сэтгэл санааны хувьд ариун байх хэрэгтэй. За тэгээ оюун санаа нь сэгүү тунгалаг байж тэгжээж одоо нөгөө сүнсэн цэвэр ариун байж хүн яг нөө төгс одоо эрүүл сарвал явах боломж бол хүн болгонд одоо байдаг. Гэвч нөгөө түрүүний одоо ярьсан нөлөөлөх 3 хүчин зүйл шүү дээ тий. Нэгдүгээр удмын мэдээллийн сан, хоёрдугаар одоо таны амьдралын тулсан мэдээллийн сан, туршлага гэж нэрлэгдээд байгаа тийм ээ. Амьдралын одоо тэр тулсан зам мөр хийгээд тэр бүхнээс хоригдлуулсан мэдээлэл, за тэгээ хүрээлэн орчин, за тэгээ гуравдугаарт нөгөө сүнсний тулах хэвээр зам буюу сүнсний одоо мэдээллийн сангаас хамаарат бидний одоо хувьд бол хүн болгоны хувьд одоо заримд нь бие махбодны эрүүл биш байхад одоо заримд нь одоо сэтгэл санааны хямралтай ч юм уу тийм ээ. Ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо тэнцвэргүй байдал одоо бий болсон байдаг. Тэгэхээр энэ тэнцвэргүй байдлаас хэрхэн гарах вэ гэдэг арга замыг бол одоо орчин цагт бол аргач талаасаа бэлэгч талаасаа олох бүрэн одоо болцоотой цаг үе юм аа. Учир нь юу гэвээс одоо жишээлбэл наад зах нь одоо Google-тэй тий одоо энэ мэдээллийн орон зайд өмбөж байгаа сэлж байгаа шүү дээ бид нар чи тийм үнийг ашиглаад одоо өөрсдийнхөө одоо ямар өвчин жишээлбэл удмынхаа санг хөөгөө тийм ээ одоо миний хэний хэдгээр үедээ аавын тал ээжийн тал одоо ямар асуудалтай хүмүүсээс юундаа чадамжтай байсан юундаа сул байсан гэх мэтчлэнгээр хөөгөө. За нөгөө талаасаа бас тодорхой хэмжээгээр бас бидний хараахан ухамсарлаагүй байгаа тэр дотоодд оршиж байгаа бас мөн чанарууд байж идэг тийм ээ. Жишээ нь хэлээ л да. Яг нэг орчинд жишээлбэл хүмүүс ингэж боддог л өвчин тусахаараа одоо ханиад хүрэхээр ч юм уу тийм ээ. Яг адилхан 10 хүн нэг өрөөнд сууж иж 2 нь одоо жишээлбэл ханиад хүрчдэг. Нөгөө 8 нь хүрдэггүй. Тэгээ хараа жишээлбэл 8 хүн хүрэхгүй 2 хүн нь одоо хүрээд байгаа гэхээр агаар туслын замаар тэнд угаасаа вирус тархсан байсан. Тэгээд вирусын одоо тухайн одоо 2 хүнд одоо туссан байна гэж. Энэ бол зөвлөлтөө нэг талаасаа зөв. Гэхдээ чухам яг тэр 2 хүн одоо ханиад хүрэх болов гэдэг чинь нөгөө хүний дархлаатай одоо холбоотой юм аа. Тэгэхээр дархлаа гэдээ ярихад жишээлбэл яагаад тэгвэл таны дархлаа одоо сул байна вэ гэж. Тэгэхээр энэ дархлаагаа тэгвэл хамгийн чухал асуудал бол явж ингээд дархлаа аваад дархлаа аливаа юмыг даван туулах, төсвөрлөх тэр чадамжийг чинь дархлаа гэж нэрлэдэг. Тэгвэл энэ дархлаагаа одоо өсгөх маш олон аргууд бол дэлхийд дээр оршин байна тийм. Бидний хувьд бол багшийн зүгээс бол холистик арга буюу нэгсэндээ ямар нэгэн эмтэй хим
Зэргүүгээр байгалийнхаа жам ёсоор өөрийнхөө дархлаас эргэх тэр аргануудад тэр шийдлийн дасгал буюу одоо бишийнхэн зааж өгсөн тэр манай монголчуудад бол нэг 9-ний дасгал байгаамаа. Тэгэхээр энэ дасгалыг одоо хийснээр тэр шийдлүүдийг хийснээр мөн түнчлэн бас зөв хоолыг идэж бас дээрэс нь хүн өөрийгөө гэмтээхгүй байх арга замаа бас бодох хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэд өөрийгөө ачааллахгүй байх, хангалттай нойр хооллоо авч явах, тийм ээ. Тодорхой хэмжээгээр амарч явах гэх мэтчлэнгээр энэ журмаа дагаал явуучвал та журмаал гажчихаар тийм өөрийнхөө одоо чадамжаас хит даваад эхлэхээр аливаа зүйлийг хит дэгтүүлээд эхлэхээр л ингээд таны одоо тодорхой хэмжээнд системд чинь дархлаа гэдэг юм чинь нэмтэж эхэлдэг бөгөөд тэрнээс холбоотойгоор таны одоо эрүүл мэндэд асуудал үүсэж байгаамаа. За ингээд эцэст нь бол ер нь бол одоо дархлаа гэдэг нь бол хамгийн одоо чухал зүйл юм аа. Yes, doctor. Okay. So what is the solution? What is the solution? That is the question which comes to us. Okay. Simplest solution is create happiness for yourself. Manufacture happiness for yourself. The different methods to manufacture happiness is what is important. And you could also assess yourself. You could assess yourself, and for assessment, we've got a happiness meter. Happiness meter. Okay, so this happiness meter is what will be sent to you when you ask for it, because those people who gave the email address is going to be sent a happiness meter, and it should be there with them in 1 or 2 days, and that happiness meter will help you to assess yourself, see what is your situation, practice the art of manufacturing happiness, and assess yourself again to see what's the difference. Okay, and this happiness meter works in a holistic way. It works in the mental. It also, not the creating, manufacturing happiness, and the effect is at all levels: physical, mental, emotional, spiritual, everything, environmental. So the moment your happiness meter, and it becomes stronger and better as you grow, you will know what to do. And if you want to go deeper, there's more. We can help you with that also. So it all depends whether you want to take charge totally by yourself or do you want to be guided. That's again your decision. We don't want to say anything. The decision to want something has to come from inside. So the simplest answer to the whole thing is be happy. And there are methods of becoming happy. Either you can create that happiness yourself, or you can ask us and join some of our programs if you so decide. It's all something which is internal. Understand? When internally, and the solution to disease also is an internal change. The internal environmental change, automatically it affects the outside. And the internal change is not just in the physiology of the body, but in the way you think, the way you feel. It starts from there and it reflects on to the biochemistry and the physical body and every body. That's what it is. So if you want more, write to us. You write to DRPF and we will send you the happiness meter. That's one way. Second way, you want to choose to give the email address, you can choose to give the email address. Third, we will post a link for you. That's another method for you to go there. So all these methodologies are coming. So give us time, just a day or two. Happiness meter will be there for those who have given the email address. That will give you a clear assessment. It may seem so simple and so easy, but you need to focus on the meter. Focus on the points. You need to really contemplate and decide where you are at this moment. That is the key. That itself, that questioning process itself will bring a transformation. Então, a pergunta que vem para a gente, quando a gente já tem um conhecimento do que está acontecendo, é como que eu posso resolver isso de não ficar doente? Qual que é a minha solução? Então, a gente pode criar a própria felicidade. Você pode criar a própria felicidade, pode fabricar a sua felicidade. E isso tem uma forma de ser acessado. Por isso que a gente viu o e-mail para você, para a gente passar isso. E esse com uma coisa integral, dual, do mental. Então, você
você pode aprofundar mais e ficar no comando da sua vida. Mas isso é uma escolha interna, que a sua alma escolhe, não é uma coisa de fora. Então, você vai escolher comandar em vez de ser comandado. E você pode nos pedir a partir do momento que a sua alma está pedindo. E isso é interno. Então, a solução doença não é simplesmente relacionada à fisiologia corporal. Ela vem de dentro da gente, a partir do momento que tem essa mudança interna, a gente externa isso em todos os níveis da nossa vida. E até uma forma de pensar, o pensamento que você tem. Então, escreva para nós, coloque o e-mail, que você vai receber um pouco sobre essa solução do destino, né? De como você pode acessar isso, focando nisso, contemplando onde você está e parando esses questionamentos da mente, essa aceleração, que vai trazer a mudança para você. Aqui? За тэгэхээр ер нь тэгээд эрүүл байхын одоо үндэс одоо гол одоо шийдэл бол ердөөсөө аз жаргалтай байх юм аа. Өөрийгөө аз жаргалтай болгох юм аа. Тэгээд чаддаг бол одоо арга замыг аз жаргалтай байх тэр одоо аргачлалуудыг мэддэг бол яг нь бүгдээрээ аз жаргалтай байхыг хичээгээрэй гэж. Аз жаргалтай за тэгэхээр ер нь бол одоо тодорхой хэмжээгээр ийм аз жаргалын үзүүлэлтүүд гэж метр гэж байдаг. За тэрийг одоо нэг удахгүй та бүхэнд бас аль бисаар бас өгье гэж бодож байгаа. Ялангуяа имэйл бид бүхнлөө илгээсэн тэр хүмүүст нэг нь явуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь хүн болгон өөрийгөө нэг бодоод үзэх хэрэгтэй л дээ. Би одоо яг ямар төлөвлөөр вэ те? Миний аз жаргалтай одоо өөрийгөө одоо хэр зэрэг аз жаргалтай, миний одоо хэмжээс хэддээр байгаа юм болоо гэдгийг тэгээд энэ хүний аз жаргалтай байдал гэдэг бол яг нь хүний зөвхөн одоо хүний одоо сэтгэл санаанд төдийгүй хүний оюун санаанд тэгээд хүний сэтгэл санаа за тэгээд бие махбод тэрхэл дотоод оршиход одоо нөлөөлж идэг ийм зүйл байгаамаа. Тэгэхээр аз жаргалтай байх уу байхгүй юу гэдгээ бас та бүхэн өөрөө шийддэг. Ийм одоо шийдэл бол мэдээж хэрэг одоо биднээс биш танаас одоо гарч идэг ийм зүйлээ. Тийм учраас ер нь бол одоо хүний одоо эрүүл сарвал оршихуун үндэс нь хэдий чинээ таны дотоод мөн чанаргаа үзэсгэлэн тийм цэвэр ариун одоо аз жаргалаар дүүрэн бэлхэн байна. Төдий чинээ одоо таны гадаад орших бол эрүүл сарвал хийгээд одоо цэвэр ариунаар ингээ орших энэ одоо боломж байдаг юм аа. Тийм учраас бол би юу бодож чинь, би миний сэтгэл зүйн төлөв ямар байна, би юу мэдэрч чинь энэ болгон чинь бол тэр болгоноос хамаарат биохимийн өрүүлүүд хүний одоо системд организмдаар явагдаж идэг юм аа. Тэгэхээр энэ болгоноос чинь одоо энэ болгоныгаа өөрөө одоо зорилготойгоор өөрчлөх боломж нь бол хүн байдаг юм шүү. Тийм ч учраас одоо сар болгон жишээлбэл багш маань одоо яг нөгөө аз жаргалтай happy life гэдэг нэмсэн та аз жаргалтай амьдралыг одоо хэрхэн өөрөө аз жаргал гэдэг тэр зүйлийг тэр мэдрэмжийг тэр биохимийн урвалуудыг өөртөө бий болгох гэдэг хичээлүүдийг явуулдаг байгаа. Тэгээд тэр нэгдэх бодол мэдээж хэрэгжүүлээтэй асуудал мэдээж түүний тулд бол та бүхэн яг имэйлээр бичиж явуулж болно. Мөн түнчлэн одоо бид бүхэнтэй холбогдоод бас энэ талаар сонирхороо. Ер нь бол тэгээ явж ер нь би яг одоо хаана байна вэ? Миний аз жаргалтай одоо байдал одоо хэдэн хувьтай байна вэ гэдэг дээр та нэг төвлөрөөд үзээрэй. Тэр төвлөрөөд үзэх гэдэг чинь өөрийгөө одоо бодох гэдэг чинь өөрөө их өөрчлөлт юм шүү. гэдгийг л та бүхэнд хэлье. Okay. So now lastly, I want to just finish and I want to tell you, if there is an inner desire and it has evoked that you want to know more and you want to learn and you take the decision, yes, I want to know more, then there are three ways you have to get in touch with us. One, you could leave your email address. You can also send a Facebook message to DRPF. Okay. You could go to our website and you could leave a message. You can inquire. So there are different ways of contacting. I'm sure you're intelligent enough how to do. So contact us for us to send you the happiness meter and then take the next decisions in your favor. You need to take action. If you don't take action, it doesn't help. Okay. And all people in different countries, all of you take action. We are ready to guide you. That's it. So thank you very much for being here. The final translations and then we say bye. Então, por último, só falar que vocês observem seu desejo
E se vocês realmente tomarem a decisão de participar, não deixem de deixar o seu e-mail no chat, ou então vocês podem nos contactar através da página do DocMesh Potent Family ou através do site. E há pessoas em vários países também que estão para ajudar vocês no que vocês precisarem. Gente, eu coloco à disposição também, quem quiser entrar em contato comigo. E um lindo dia a todos. Doctor, aren't you going to practice at the end? That's all I'm doing. Once you finish, if we keep translating the practice, no use. Before you finish the translation, tell them that there will be a practice. Just observe. You're not going to translate. Just observe doctor and do exactly what he's doing. За ингээд ер нь олоос одоо тэгээд хэдийгээр одоо бид нарт үгүй гэсэн одоо боломж нь одоо хязгааргүй их байвч тийм ээ хүн одоо авъя гэсэн хүсэл буюу өөрийгөө өөрчлөе гэсэн өөрийнхөө сайн сайхан дадчиргалтай сайн сайхан амьдрал хөтлөе гэсэн өөрийнхөө хор зэйний одоо учир мөн чанарыг олъё гэсэн одоо хүсэл одоо байваас мэдээч хэрэг цааш нь үргэлжлүүлээд хэрхэн одоо өөрийгөө хувьсгал талаар та бүхэн бид нартай одоо холбогдох 3 арга зам байна. Хамгийн энгийн одоо 3 арга зам бол нэгдүгээрт нь та бүхэн биднээ имэйл хийж болно, хоёрдугаарт нь Facebook-ийн хаягаараа бас захиалж болно. За гуравдугаарт нь бол яг нь DRPF гэж сайтаар дамжуулаад бас бид нартай холбогдож болно. Их хэмжлэг. Тэгээ ер нь тэгээд хүн амьдралдаа бол ямар нэгэн сайн сайхан зүйл рүү одоо зүтгэе хөдөлгөө гэж бодож байгаа бол тийм амьдралаа одоо илүү азчралтай сайн сайхан эрүүл сарвал бай гэж бодож байгаа бол үйлдэл хийхгүйгээр ямар ч юм өөрчлөгдөдгүй юм шүү. Тэгэхээр ямар нэгэн үйлдэл өөрийнхөө төлөө хийгээрэй хэмээн энэхүү өнөөдрийнхөө уулзалтыг өндөрлөж байна. За тэгээ одоо багшийг одоо шууд дагаад орчуулга явуулахгүй тэгээ шууд дагаад одоо энэхүү нэгэн дасгал зааж өгье. Тэрийг одоо хамтдаа хийцгээе. Carmelita, tell them to practice. Then, when I do, there will be no translation at that time. Agora, o Dr. Ramesh vai praticar e eu não vou traduzir, a gente vai observando ele respirando, ok? Boa prática. Put me on. Close your eyes. Put your hands on top of your head. Go to the space between the hands and head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Can you put your off, please? Can you put your microphones off, all the rest of you? Put your microphone off, Carmelita. Yeah. On the nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Upper chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rub your hands. Cover your eyes. Open, close, open, close, open, close. Separate your hands.
This step itself brings you into alignment. The first step towards manufacturing happiness, creating happiness. And this takes a few seconds and we are done. Thank you. Thank you for being here. God bless. Looking forward to seeing you next week. Bye-bye.